berjalannya waktu, akhir-akhir ini data science telah dinobatkan menjadi nomor satu atau viral ya, karena telah mampu memberikan pekerjaan paling menjanjikan saat ini. Dan sudah banyak orang-orang yang belajar tentang data science. Hai semuanya, saya Eka Christianto dari jurusan IF 2021. Selamat datang dalam sesi SQL dalam data science. Hari ini kita akan sama-sama memahami bagaimana SQL bisa digunakan dalam menyimpan data, mengakses data, yang kesemuanya itu dilakukan untuk melakukan proses selanjutnya, yakni analisa data. Jadi marilah kita lihat sekilas agenda untuk hari ini. Kita akan mulai dengan sekelumit perkenalan tentang data science. Setelah itu kita akan mendiskusikan tentang mengapa SQL dibutuhkan di dalam data science. Selanjutnya kita akan melihat apa sih sebenarnya SQL itu. Lalu kita akan sama-sama melihat seberapa banyak pengetahuan kita tentang dasar-dasar dari SQL ya. Dan terakhir, kita akan sama-sama melakukan proses import suatu dataset yang cukup besar, yang selanjutnya kita akan coba untuk melakukan proses analisa data pada dataset tersebut. Mari kita mulai untuk topik yang pertama, yakni pengenalan data science. Sebenarnya apa sih data science itu? Data science dengan pengertian sederhana adalah proses memperoleh wawasan atau informasi yang bermanfaat dari data untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau untuk mengembangkan suatu bisnis. Saat ini, data science dikenal karena kita semua di dunia ini ternyata bisa menghasilkan jumlah data begitu besar yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, berikut adalah fakta bahwa kita menghasilkan sejumlah data dengan besaran 2,5 triliun byte data setiap harinya. Bayangkan guys, setiap harinya. Dan jumlah ini akan masih terus bertambah karena saat ini semuanya berjalan berdasarkan atau menggunakan data. Jadi latar belakang munculnya data science adalah kita bisa mengekstrak data tersebut, data yang sebanyak itu, untuk memperoleh wawasan yang berguna dalam mengembangkan suatu bisnis atau dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Itulah apa yang dimaksud dengan data science. Data adalah kunci dalam data science. Dan karena kita menghasilkan begitu banyaknya data, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk kita agar dapat mempelajari data science. Data science pada dasarnya mencakup artificial intelligence, machine learning, dan seterusnya. Jadi itulah yang menjadikan penyebab mengapa data science menjadi populer ya di akhir-akhir ini. Karena besarnya data yang kita hasilkan, kita membutuhkan metode dan teknologi yang mampu menangani data besar tersebut sehingga kita mampu memperoleh informasi yang bermanfaat dari data tersebut. Demikianlah sekelumit tentang pengenalan data science. Sekarang mari kita lanjutkan ke topik yang kita akan diskusikan. Yang topik kedua ya, mengapa SQL dibutuhkan di dalam data science. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, data science dalam pengertian sederhana adalah proses memperoleh wawasan atau informasi yang bermanfaat dari data. Data science melibatkan proses ekstraksi atau penggalian atau pengambilan gitu ya. Kemudian lanjutnya pemrosesan dan analisis banyak data. Saat ini yang kita butuhkan adalah tools atau alat yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang sangat besar tersebut. Nah, disinilah SQL dibutuhkan ya sebagai salah satu tools dalam data science. SQL dapat digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengekstrak sejumlah besar data untuk menjalankan seluruh proses data science dengan lebih lancar. Jadi, SQL sebagai bahasa query bisa digunakan untuk melakukan banyak operasi query, ekstraksi, mengedit, dan memodifikasi data Anda. Jadi, kita akan membutuhkan suatu sistem manajemen yang besar, dan untuk itu kita membutuhkan bahasa yang dapat melakukan semua operasi yang ingin kita lakukan pada data itu, pada data kita tadi, gitu ya maksudnya. Disitulah maka SQL datang atau bisa bermanfaat atau berguna. Sekarang mari kita lanjutkan dan pahami apa sebenarnya SQL itu. Pertama, SQL adalah singkatan dari Structured Query Language yang merupakan bahasa query yang bertujuan untuk mengelola database relasional. Tapi apa sebenarnya database relasional itu?
Database relasional adalah sekelompok data yang terdefinisi dengan baik, dari mana data dapat diakses atau dapat diedit dan diperbarui. Anda tidak perlu mengubah semua tabel database. Nah, itulah poin penting tentang database relasional. Sekarang kita masuk ke penjelasan atau informasi selanjutnya, yaitu SQL adalah API standar untuk database relasional, sehingga pemrograman SQL dapat digunakan untuk melakukan beberapa tindakan pada data seperti querying, inserting, updating, deleting, extracting, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ini dapat digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis semua data Anda, sehingga Anda bisa memperoleh sesuatu yang berguna dari data. Jadi seperti yang saya katakan barusan, kita akan menggunakan MySQL, dan itulah mengapa saya memilih MySQL. Pertama, MySQL itu sangat mudah digunakan. Anda harus menguasai setidaknya pengetahuan dasar tentang MySQL, sehingga Anda dapat membangun interaksi dengan MySQL hanya dengan beberapa pernyataan atau sintaks SQL sederhana. Pernyataan atau sintaks SQL cukup mudah, seperti bahasa Inggris yang kita gunakan gitu ya. Saya merasa itu adalah bahasa yang paling dasar dan paling mudah dipahami. Jadi sintaks-sintaksnya itu sintaks bahasa dasar. Selain itu SQL juga lumayan aman gitu ya, cukup aman, karena MySQL terdiri dari ibaratnya apa ya, penundaan aman data yang solid, yang akan melindungi semua data sensitif Anda atau data rahasia Anda dari penyusup atau intruder, kata sandinya bisa dienkripsi di MySQL. Jadi itu bagus ya jika kita bisa menggunakan MySQL. Selain dari itu, tentu saja open source ya untuk MySQL, jadi gratis untuk diunduh dan digunakan. Kita cukup ke website resminya saja, kemudian kita mengunduhnya dalam hitungan menit. Kemudian tentu saja ini juga scalable, jadi bisa diskalakan untuk yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi dapat menangani sebagian besar jumlah data apapun, mendukung database besar hingga 50 juta baris, lebih banyak. Wow, 50 juta baris. Itulah jumlah data yang dapat disimpan di MySQL, dan batas ukuran default adalah sekitar 4 GB ya, jika saya tidak salah. Kemudian poin penting lainnya adalah MySQL mengikuti klien lah gitu ya. Jadi MySQL itu kompatibel gitu di banyak sistem operasi, mudah dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS gitu ya. Kemudian MySQL juga menyediakan fungsionalitas yang dapat dijalankan oleh klien di server, atau bahkan dapat dijalankan di komputer lain, nggak perlu di server gitu ya, sehingga pada dasarnya komunikasi dapat dicapai melalui jaringan lokal atau internet. Poin penting lainnya adalah tersedianya beberapa API. Nah, ini yang penting ya, dan library gitu untuk pengembangan aplikasi MySQL. Jadi pada dasarnya ia memiliki dukungan untuk beberapa antarmuka pemrograman seperti bahasa C, C++, Java, Perl, PHP, PHP ya, Python, dan sebagainya. Di semua bahasa pemrograman ini yang mudah atau yang kompatibel, mereka menyediakan API, sehingga kita dapat mengintegrasikan data pemrograman itu dengan SQL, dan kita dapat lakukan untuk membuat atau membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman ini beserta database-nya menggunakan MySQL. Dan karena Python adalah salah satu bahasa terbaik untuk data science, MySQL, nah di sini MySQL sangat cocok ya untuk menganalisis datanya gitu, menyimpan datanya, dan query data. Jadi kita dapat dengan mudah bekerja dengan MySQL dan Python untuk membuat atau membangun aplikasi dan data query dari semua itu. Selain itu, si MySQL itu platformnya independen gitu ya, bukan cuma bisa berjalan di berbagai sistem operasi atau berbagai OS. Ya intinya MySQL bisa dijalankan di dalam berbagai macam atau multi platform OS gitu. Dan itu MySQL juga dianggap sebagai program database yang sangat cepat ya. Kecepatannya didukung oleh banyaknya tes benchmark yang sudah pernah dilakukan terhadap MySQL. Selain itu juga MySQL itu sangat produktif karena menggunakan prosedur tersimpan. Ini pada dasarnya memungkinkan pengembang untuk memberikan produktivitas yang tinggi. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan MySQL. Dan saya rasa ini adalah salah satu yang paling
mudah digunakan seperti MySQL-nya gitu ya, yang merupakan salah satu program database yang paling kompatibel. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dan membahas beberapa dasar tentang MySQL. Jadi kita akan membahas pertama tentang tipe data di MySQL. Kita memiliki numeric, karakter string, date string, boolean, date and time, timestamp, dan interval. Untuk numerik ya, itu termasuk integer, small integer, float, real, double precision, dan decimal. Selanjutnya untuk karakter string itu ada char, ada varchar, dan CLOB itu karakter large object, di mana biasanya menggunakan kolom tertentu yang memiliki nilai ekstra besar gitu ya. Jadi support dengan data yang nilainya besar juga. Selanjutnya untuk biting, di dalamnya ada tipe data yang panjangnya fix gitu ya, lainnya itu si bit end dan bit varying atau yang bervariasi panjang. Ada juga nanti variable length string datanya, tipe datanya itu yang disebut dengan binary large object. Ini tersedia untuk kolom yang memiliki nilai binary yang sangat besar. Mungkin gambar juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya untuk boolean, tipe datanya ya itu ada true, false, sama unknown. Selanjutnya untuk date and time, seperti data variabel yang lainnya, tipe data ini untuk si date ini hari, tahun, dan tanggal normal itu mana sih? Untuk date and time di sana ada date and time. Jadi tipe data lainnya dia memiliki komponen ya, memiliki beberapa komponen gitu, seperti bulan, hari, tahun, sampai untuk dari tanggal normalnya. Dan selanjutnya untuk data time mirip juga ya, punya komponen, beberapa komponen seperti jam, menit, sama detik. Pada dasarnya format yang diubah ya sesuai dengan kebutuhan dari kita. Selanjutnya untuk timestamp dan interval ini terdiri dari minimal 6 posisi ya, atau pecahan dalam bentuk desimal, dalam bentuk waktu maksudnya, desimal tapi waktu ya. Dan untuk time zone-nya itu opsional. Dan juga untuk ada tambahan lagi untuk menambahkan field untuk tanggal dan waktu. Datanya pada dasarnya akan menyebutkan nilai yang terkait yang selanjutnya akan bisa digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai absolut ya, dari waktu atau tanggal. Selanjutnya ini akan memberikan timestamp pada data kita, kira-kira begitu. Nah guys, itulah sedikit informasi mengenai perbedaan tipe data. Sekarang kita masuk pembahasan tentang dasar-dasar SQL ya. Ya, ini kita akan coba bahas sedikit lah. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan sedikit memalas lah beberapa topik, karena saya berharap Anda semua atau kita semua memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa query ini atau SQL. Jadi mari kita coba perhatikan sedikit ya. Karena kita memiliki perintah pertama atau komen pertama itu create database. Ini adalah perintah yang sangat umum, itu pada dasarnya membuat atau sintaks untuk membuat database baru ya, untuk kita. Itu kemudian setelah Anda membuatnya, menginisialisasi dan menggunakannya, Anda tinggal menggunakan perintah use dan nama database dari database yang Anda buat. Jadi habis create database, cek nama database-nya apa, kemudian baru kita gunakan perintah use gitu untuk menggunakan database yang barusan kita buat. Dan mesti diingat juga bahwa di akhir dari setiap perintah di dalam SQL itu selalu ditutup atau diakhiri menggunakan titik com, dan perintah atau sintaks yang biasanya ditulis biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat membedakan antara sintaks atau perintah Anda gitu ya dari kolom atau tabel atau nama tabel Anda. Jadi untuk membedakan tuh mana sintaks, mana nama kolom, nama database atau nama tabel. Jadi ini adalah best practice ya, atau praktik baik yang jika menulis sebuah perintah dengan huruf kapital gitu. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, di mana tabel itu adalah bagian terpenting dari sebuah database, ya, kita bisa menggunakan sintaks create table.
dalam bentuk kapital gitu ya. Itu adalah perintah sederhana yang akan membuat tabel baru untuk kita gitu ya. Dan itu bisa berisi banyak variabel data dari tipe data yang berbeda juga. Sintaksnya cukup sederhana, perintahnya tinggal kita ketikkan saja create table dengan kapital, lalu spasi nama table yang ingin kita buat kemudian. Kemudian dalam tabel kita isikan variabel apa saja yang kita inginkan. Kita tinggal sebutkan nama variabel dengan tipe datanya masing-masing. Misalnya, jika variabel Anda adalah ID, maka tipe data Anda akan menjadi bilangan bulat gitu ya, atau numerik gitu ya. Sama halnya dengan Anda juga dapat menambahkan variabel lain seperti nama, NAMA gitu ya. Kemudian Anda dapat memiliki tipe data sebagai char atau karakter. Jadi sesederhana itu, bahasanya sangat mudah dipahami, bahasa SQL maksudnya. Dan kemudian kalau sudah paham, kita coba lanjut tentang insert into. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel Anda. Biasanya yang terjadi adalah ketika orang masukkan nilai ke dalam tabel, mereka lupa tipe data yang mereka definisikan pada variabel tersebut. Jadi ingatlah bahwa nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang ditentukan. Jadi misalnya jika variabel Anda adalah ID dan alih-alih menempatkan angka 3, angka 3 itu maksudnya pada dasarnya Anda mengetik TIGA. Itu tidak akan berhasil karena Anda sudah mendefinisikan variabel ID adalah bilangan bulat atau So guys, for this demo, I'll be using the MySQL workbench. So it's quite easy to install. It'll just take like 15 to 20 minutes. So once you've installed MySQL, we'll start by creating a database and we'll import a dataset into our workbench. So I'm going to import an existing dataset, right? I'm doing this because we are doing a more advanced tutorial. This is not about creating tables and extracting values from tables. Instead, this is about deriving useful insight from your data. So usually for data science, you don't have to sit down and create tables and do those basic commands. Instead, you have to explore the data variables. So usually there's a humongous data set that needs to be explored and analyzed in order to derive something useful from it. Right, so that's what we're going to do today. So I've already imported a CSV file. Let me show you what the file looks like. Right, so this is our CSV file, and this basically contains details about employees. So basically the name of the employee, title is the job title of the employee, department is the department that the employee is working in, then we have the annual salary, we have the hiring date, we have the start date in the present position, we have the salary, and we have the employment category, whether you're full-time employee or whether you're part-time employee. So our data set has around 32,000 observations, right? So this is a very huge data set, and I basically downloaded from the internet. You can find a lot of data sets on the internet and you can perform all of the data analysis in no time. So if you don't know how to import a data set in your MySQL workbench, then I'll quickly show you how it's done. So I've already created a database here. Now creating a database is as simple as this, right? You just have to do create database and name of the database. Let's say tutorial. And then if you want to use it, you just use the command use tutorial. Right, so basically tutorial database gets activated. Now all you have to do to run is you have to use this, right? Use tutorial. So we've basically activated our database. Now for this tutorial, I've already created a database. So I'm going to use that database itself. Name of my database is students. Right, so let's activate this database. Right. Now in this, I have a couple of tables and we are going to be focusing on this table, employee details. So this is the table that I imported. So guys, for those of you who don't know how to import a CSV file into your MySQL workbench, all you have to do is go to tables, right click on any table and go to table data import wizard. Right, click on this and browse for your CSV file. Okay. Just to take an example, I'll consider this CSV file. I'm not going to import the CSV file that we're going to be using right now because that is a very, very huge CSV file and it'll take a lot of time for me to import that CSV file into the workbench. To save up on some time, I'll import a small CSV file and I'll show you all. Right, so I'm selecting this file, students marks. Let's open it. Right, and go to next.
After that, create a new table. Now basically what you're doing here is you're going to create a new table that corresponds to all the columns that are there in your CSV file. Either you can create a table on your own and click on use existing table, or you can allow MySQL Workbench itself to create a new table for you. That's what I'm going to do because obviously it's simpler. Then click on next. So this is basically all the fields that are there in my CSV file. It'll collect all the fields in my CSV file and it'll create a table out of it, right? This is my CSV file. Basically, it has name, gender, date of birth, math, physics, chemistry, and all of that. These are just records of students and their marks. Then if I click on next and next again, yeah, data gets imported. Next, 5 records are imported. Click on finish and refresh. Here you'll see student marks. So this was the CSV file that I just imported into MySQL Workbench. So guys, that's how you import a CSV file as a table into your MySQL Workbench. So if you want to see this table, right, the CSV file that we imported as a table, all you have to do is select star from and the name of the table. It is student underscore marks. So let's just run this. So here you can basically see the entire CSV file that we imported into a table. So guys, that's how simple it is to import a CSV file into your MySQL Workbench in order to perform data analysis. So now let's clear this up. So for this demo, like I said, we'll be using employee details dataset. This is a very huge data set and let's just get started. I've already imported the data set here as a table, right? If you take a look at this employee details, so these are the columns in my table. We have name of the employee, title is the job title of the employee, department is the department he works in, salary, annual salary, then we have hiring date, start date, salary basics, and we have employment category. Alright, so let's start by performing some sort of data analysis. So first what we'll do is let's just view the entire table that we have. For that, all you have to do is select star from the name of the table. Employee details is the name of the table in my case. So I'll just run this command. Right. So this is the entire table that just got loaded, right? So this will just extract your entire table for you. Since I did select star from and name of the table, so my entire table is extracted here. Right, if you take a look at this, the whole table is being extracted here, right? Now let's do something a little more complex. Now let's write a query to find the salaries of all the employees. For that, what you have to do is select again. Now name of the column that has the salary. Okay, in our case, it is salary annual, right? So let's write that down. Salary annual, right, from the name of your table, employee details. Okay, so let's run this. So this query basically just gave me the salary column in my table, right? Salary annual, this is the salary of all the employees that are there, right? It's as simple as that. Now let's write a query to display the unique designations for the employees. Basically, unique job roles will display. So for that, again, we have select because we're extracting. Then we have a keyword called distinct. Since we are trying to display the unique designations, it'll just take the designations that are unique. It won't take your repetitive designations. For example, there might be 10 employees who are working as data analysts. So we'll just consider that as one. So we're just extracting the unique designations for the employees. That's why we have the word distinct here. Next, our job title is in the variable title. So that's why I've written title here. And then we have from and the name of your table. Right. Let's run this command. So here you can see that there are different job titles in our data set.
We have sergeant, we have police officer, we have chief contractor, expeditor, we have civil engineer, concrete laborer, we have traffic controller, pool motor. This is police officer and this is police officer assigned as detective. Wow, that's interesting. Right, so basically this query gave us the unique job roles that are there in our data set. Now let's try something else. Let's write a query to display the unique departments with their jobs. So let's extract that. So select again, since we are trying the unique, we are going to use the distinct keyword and we are going to extract the unique departments and the job titles and from the name of the table. So let's run this code. Now under police department, we have different job titles. That's why this is repeated here. Right, we have police officer, then there is fleet and facility management, under which we have a chief contractor as expeditor. Under water management department, we have a civil engineer and so on. Right, so guys, this query was pretty simple. It just gave us the distinct departments according to their job titles. Now let's perform another query. We'll write a query to list the employees who are working in a particular department. Let's say the fire department. Again, since we're extracting, we'll use the keyword select. After that, select star from and the name of your table. Where, so this is where the where clause comes. Right? We're trying to identify a particular department. So we'll put where department in the name of the department that we're looking for. Let's say fire department. That sounds interesting. So let's run this. All right. So here you can see that we've just got employee details of all the employees that are there in the fire department. These are their salaries, these are the dates that they were hired on, and apart from that, this is the employment category, full-time, part-time. Salary basis is whether you're getting paid hourly or whether you're getting paid on a daily basis. So these are the details of all the employees that are working in the fire department. If you see that here, it's entirely fire department. So that was also quite simple. So this is how SQL is. The language is very, very simple because it's pretty understandable. Like you can read the statement and you can understand what exactly I'm trying to extract or what exactly I'm trying to do. Next, let's try to do something interesting. Let's say that we want to write a query to list the employees who do not belong to a particular department. Let's say that we're trying to list out the employee details of employees which are not in the police department. So for that, it's quite similar to our previous query. So you'll write select star from name of your table again, where department not in. That's the only difference. Okay, not in, and the name of the department that you want to exclude. So this time, let's say police department. So we want only details of employees that are not there in the police department. So let's run this. So all the departments here will have everything apart from your police department. Okay, so we have fire, we have water management, we have law, we have streets and sand, we have finance department, we have fleet and facility management and all of that. So basically we excluded our police department and printed out the details of all the employees which are in every other department apart from the police. Alright, so now let's write a query to list the employees who joined before a particular date. So for that, again, we'll start from select star from name of your table, right? And we'll add the where clause. And here we'll mention our original hiring date, since that's the name of the variable that has the hire dates in it. Let's keep it less than a particular date. Okay, let's choose 1st of January 2000. Let's run this code. And so when you run this code, you'll find all the employees that were hired before 2000. So if you see original hire date, all of this is before 2000. Some of them were in 1994, 1996, 1984, and 1987. So there are only 4 employees who were hired before the year 2000, basically before the 1st of January 2000.
Now let's try another query. Let's write a query that will display the average salaries of all the employees who work at a particular department. Okay, let's choose the surgeon department. So basically, we're going to display the average salaries of all the employees who are working as surgeons. So for that, again, it starts from select. Since we have to calculate the average salaries, we'll use a function called average, which is a predefined function in SQL. And average of which column? It is a salary column. Salary annual. And let's mention the name of the table from employee detail. Some error. Let's write down the whole statement and then we'll see what the error is. This, and we are going to select the job title as a sergeant. So basically the average salary of a sergeant. Let's run this first and we'll find out what the error is. Okay, there is no error. I have no idea why I'm getting this. So the average salary is around 1,06,000 and change, right, for a sergeant. So now let's try another query. What we can do is we'll write a query to display the details of a particular employee. Some name we'll select at random. Okay, so select star from name of your table, employee details, where name is equal to, let's look for a particular name, Ahmad Syed. Okay, so this is the name of the employee. Let's paste that name over here, right? Hopefully this should give us an output. Let's run this. So now we have the details of this particular employee, who is Ahmad Syed, his title, job title, his department, his salary, all the details about him. So we just printed all the details about a particular employee. Now let's try something else. Let's write a query to list the employees whose salary is, let's say, more than 3,000 after giving a 25% increment to their salary. Now let's do a little bit of math. So we list down employees whose salary is more than 3,000 after giving them a 25% increment. So let's write down a query for that. So again, start off with select star from the name of your table, where here we'll specify the condition. Basically, after giving them a 25% increment, 1.25 into the salary, so salary annual, and after giving them a 25% increment, their salary should be at least 3,000. All right, so this is exactly what we're doing here. Let's run this code and let's see if we're getting anything. So here are the employees whose salary is more than $3,000 after giving them a 25% raise. So basically these guys are promoted. This is a list of all the employees. So that's quite simple, guys. It's basic math implemented in one line of code. That's how simple SQL is. A lot of data scientists require this kind of tool because querying even your complicated math and even complicated things from your database becomes very easy when you make use of SQL languages. It becomes extremely easy to even do the complex things. Now, I just did this in one line. So now let's try something else. Let's write a query to list the employees whose salary is less than a particular number. Okay, let's say less than $3,500. So let's write a query basically for employees whose salary is less than 3,000 or 3,500, where salary annual is less than, let's say, 3,500. So let's run this line of code. All right, so we have a couple of people whose salary is less than 3,000. So we have 2,756, like maximum of these people have 2,756. Okay, so basically this is a list of employees whose annual salary is less than $3,000. That's also quite simple to do. It's just one line of code. Now let's try something else. We'll write a query to list the names and a particular set of details about an employee who joined before a particular date. Let me write it down for you and then we'll understand what exactly I'm doing. So select
Okay, now we'll define a variable so that we can basically extract a number of columns. Okay, so let me write this down and then I'll tell you what exactly I did here. Name, and let's also get their salary, right? Original hiring date. Then we'll also get the salary from the name of the table where the hiring date, let's say, was lesser than, I'll give a random number, 0102 2008. Now, what exactly I'm doing here is I'm basically listing out the name of the employee, the hiring date, and the salary of all the employees that have joined before a particular date. Okay, basically before this date. That's what I've done here. Let's run this line of code and let's see if it works. Right. So here we have the name, the hiring date, and the salary of individuals that have joined before a particular date in 2008. So it's as simple as that. Now let's write a query in SQL to list all the employees who joined on a particular date. Okay, let's say we want the details of all the employees who joined on October of 2013 or something like that. For that, again, it starts off with select star from the name of the table. We'll add the where clause along with the hiring date, original hire date, a particular date, let's say 08 2013. Let's run this line of code. So basically we list down employees that were hired on this particular date. Okay, these are details of all the employees that were hired on the same day. So we have around 6 employees that were hired on the 8th of 2013, some date, right? So guys, that's what you see. SQL is a very easy language. You just have to understand what you're trying to extract. That's all. You just have to know like 5 to 10 basic commands. And these basic commands can do wonders. They can extract and manipulate data in such a way that you can perform proper data analysis, data processing, and so on. Now let's try one last query. Let's write a query to list the employees whose annual salary is within a particular range. For this, again, we have select star from name of the table, employee details, and let's add the where clause. And here we will say salary annual is between is another keyword. So between two numbers. Okay, let's say between $24,000 and let's say 50,000. Right? Let's run this line of code. All right. So here you can see that all of these employees have a salary range between 25,000 and 50,000. So 43,201, we have 42,000, we have 44,000, we have 45,000, 48,000 is the maximum salary. All right. So this is basically how you perform querying using SQL. So if you're an aspiring data scientist and you want to become a professional data scientist, you need to make sure that you are skilled with SQL. SQL is one of the most important querying languages that you need to know in order to become a data scientist. You look at any job description, you look at any company that's hiring a data scientist, there will always be a prerequisite that you have to know SQL. And guys, SQL is not difficult at all. It's a very easy language. It consists of a set of, let's say, 20 to 50 commands max to max. And you just have to know how to play with these commands in order to derive useful insight from your data.